Good day everyone, I am Aimee F. Kanda, and our topic is all about cost volume profit analysis. So what is cost volume profit analysis? Sa pamamagitan ng CVP analysis, mas mapapabuti ng mga manager ang kanilang mga desisyon sa negosyo. Ito ay dahil mas maiintindihan nila ang epekto ng iba't ibang gastusin at dami ng benta sa kabuoang kita at pagkalugi ng kanilang negosyo. Dito, maaari mong malaman kung gaano kalaki ang kita mula sa bawat unit o produkto pagkatapos bawasan ng mga variable na gastusin. So, ano nga ba ang fixed cost? Ito ay mga gastusin na nanatiling pareho kahit magbago ang antas ng produksyon o dami ng benta ng isang negosyo. Halimbawa nito ay upa o rent. Kahit mas maraming produkto ang iyong binibenta, ang bayad sa upa ng iyong tindahan na manatili pa rin. At ano naman kaya sa salaries of permanent staff? Ang mga sahod ng inyong permanente empleyado ay itinuturing na fixed cost dahil ito ay binabayad sa kanila kahit walang benta o production. And sa insurance premiums naman, ito ay fixed cost dahil ito ay hindi nagbabago kahit tumaas o bumaba ang iyong binibenta. So, kung mayroon kang 10 produkto at may fixed cost ka na 10,000 pesos, ang cost per unit ay 1,000. Ngunit, kung magdagdag ka ng produksyon at gawing 20 ang iyong produkto, ang cost per unit ay nagiging 500 dahil hindi nagbabago ang total na gastusin. Ano naman kaya ang sa variable cost? Ito naman ay mga gastusin na nagbabago depende sa antas ng produksyon o dami ng benta. Halimbawa, sa raw materials, kung ikaw ay gumagawa ng sapatos, mas maraming raw materials ang kailangan mo kapag mas maraming sapatos ang iyong ginagawa. Sa direct labor, ang sahod na binabayad sa mga manggagawa na direktang nagtatrabaho sa produksyon ay magbabago depende sa dami ng oras sa kanilang ginugugol sa paggawa. Ang semi-variable cost naman ay mga gastusin na merong kombinasyon ng fixed at variable components. Ibig sabihin, may bahagi ng gastusin na nananatiling pareho sa halaga hanggang sa tiyak na antas at may bahagi namang nagbabago depende sa dami o volume ng produksyon. Halimbawa, yung utilities o kuryente at tubig. May fixed charges siya dapat na bayaran kahit walang gamit ito. Ang contribution margin naman ay mga halagang natitira mula sa kita sa benta pagkatapos bawasan ang variable na gastusin. Ito ay isang mahalagang benchmark sa pag-aaral ng financial performance ng isang produkto, serbisyo o kabuuang operasyon ng negosyo. So, break-even point. The level of sales of which total costs equal total revenue resulting in zero profit. The formula is BEP in units, fixed costs or selling price per unit minus variable cost per unit. Significance, it indicates the minimum sales volume. So profit volume ratio, it represents the relationship between contribution margin and sales. So the formula is PV ratio, contribution margin on sales times 100. So to be continued, contribution margin. But first, kailangan natin ma-remember that the income statement is sale minus cost of goods sold. That is your gross profit minus operating expenses, and that is your net income. However, in creating the contribution margin income statement, we do it like this. Remember that cost of goods sold has a variable cost of goods sold, and we also have fixed cost of goods sold, and then we also have variable operating expenses and fixed operating expenses. So what happens in contribution margin income statement is that it's sales, and then we deduct all of your variable costs, and the difference between sales and variable costs
is called your contribution margin. And then you will also deduct a fixed cost, your contribution margin, to get your net income. So this equation on the right becomes your contribution margin income statement. And coming from the formula, or coming from those calculations, we can now compute for your contribution margin approach in getting the break-even point. So let's try this problem. Billy Company is a manufacturer of Barbie, which currently sells 250 per unit. Variable cost per unit includes 80 pesos in materials, 50 pesos in labor, and 20 pesos in variable overhead, and 10 pesos in variable selling and administrative expenses. Fixed cost per period amounts to 90,000. So the question is, how much is the contribution margin per unit, or CMR? So this is your equation. You get the selling price per unit, which is 250, and then you deduct your variable cost per unit, which is your materials, labor, overhead, and selling and administrative cost. That is your total variable cost per unit, which is 160. 25 minus 160. Selling price per unit minus variable cost per unit, that is your contribution margin per unit, 90. And then getting your CMR, you just divide your contribution margin to your selling price. So 90 divided by 250, it is being represented by 36%. So the answer for number 1, contribution margin per unit, is 90, and your contribution margin ratio is 36. So let's proceed to number 2. For question number 2, how many units should the entity sell every month to break even? So yan ang fixed cost of 90,000, and then divided by 90 sa contribution margin per unit. Your break-even point in units is 1,000 units. Pwede isulat nga ang contribution margin income statement. You start with net income as 0. Kasi at break-even point, your net income is 0. And then add back your fixed costs, and you will get your contribution margin